风情 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们加入客家风情，一起发现客家之美。谈音樂做得表達心情，尤其係談兒童合唱團做得講嘅輕好聽嘅音樂，特別談聲音嘅歌聲非常嘅單純，當地人下心情就會變好，也來認識嗰啲客家兒童合唱團。The National Taiwan Hakka Children's Choir aims to spread and celebrate Hakka culture through their singing. Founded in 2019, the choir is led by Peng Mengxian, who serves as the group leader, artistic director, and conductor. In its very first year, the choir performed at the National Concert Hall. Last year, they made their first music video, and this year, they even held a concert at National Kaohsiung Center for the Arts. Through these experiences, they're well on their way to success. Hey, what's up? Welcome back to Talk About Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我係阿邊個 Leo。Hello， 你好，大家好，我係 Joseph Lin。你剛剛講什麼合唱團，對不對？合唱團、合唱團，應該是合唱團。That's what I thought。因為我小時候的時候，還真的為了我的小學，我那個班級參加了兒童合唱團。然後我一直以為我歌聲很棒，但是長大之後變了，不一樣，聲音變了。對，小時候還不錯啦。你剛剛講的重點啊，就是對男生可以從這個一開始就一直練到後面的，其實不多。大部分是女生可以啦，就男生有一個很大的問題就是變聲。其實我們今天講到這個合唱團啊，當然就是跟客家有很大的關係啊，就是國立客家兒童合唱團。哦，有這樣子的單位啊？對，有，我們是在2019年成立的哦。那時候是由這個客家委員會來成立的啊，然後在2021年之後呢，就交給這個客家公共傳播基金會來經營。OK，那歷年來呢，他們有什麼樣的表演或事蹟啊，可以來跟大家來分享一下？他在2019年成立的時候那年的年底12月的時候呢，就在國家音樂廳演出了連篇交響詩台灣客家369樂章。那第二年呢，還有一個叫情記客家童心樂唱客家情的專場的音樂會。那如果再講比較近一點的話，就在去年有一個韓溝拍了一個 MV。那今年呢，就是有一個叫講嘅聲音年度的專場音樂會，非常多的表演啊。All right, well, let's teach you some of these phrases associated with this choir. 就從合唱團來教一下好了。怎麼說？合唱團。合唱團。Okay, what about a children's choir? 兒童合唱團呢？兒童合唱團。兒童合唱團。兒童 obviously is children. And then there's got to be a conductor. 一定要有一個指揮嘛，指揮。自費 that's a conductor. And there you have it. If you're interested, sing out loud. And thank you for listening to Talk About Hakka. 什麼大家？漢字寫張來了。客家風情由客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.